السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشاهير رسول ولا إن شاء الله فاز أحسن شاب رمضان الحقان مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Elhamdülillah ve şükürler gene Allah'a her defa ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Ümmetin Muhammed'in, Peygamber Efendimiz ümmetinden yaratılmış olduğumuz için şükür sonsuz olması lazım. Her nefeste şükür etmek lazım, hamd etmek lazım Allah Azze ve Celle'ye. Bizim bu güzel ümmetten yarattığı için bize bu nimeti verdiği için şükrümüz sonsuzdur. Mümin bunu bilmesi lazım. Tarikat sahipleri, tarikatı olanlar, onlar da en başta onlar bu şeyi bilmesi lazım ki en büyük nimet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olmak, Allah yolunda olmak, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kulların peşinde olmak en büyük nimettir. Şimdiki tabi şimdiki dünya hali nasıldır? Sorarsanız insanlara bundan daha kötü görmedik diyorlar bütün insanlar. Dünya için Şeyhimiz Nazım Hazretleri her gün gelecek gün bugünden daha kötüdür diyor. Yani iyi vaziyet, dünya vaziyeti iyi değildir, güzel değildir dünyalık bakımından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu zaman için fitne zamanıdır demiş. Bu zaman fitne zamanı ama mümin için en güzel zamandır. Nasıl bu kadar zulüm oluyor, bu kadar şey oluyor, nasıl güzel oluyor? Çünkü Allah Azze ve Celle böyle istemiş. Allah'ın işine karışılmaz. Onun hikmetine sual olmaz. Sorgulanmaz Allah Azze ve Celle. Ne için sen böyle yaptın? Çok aklı evveller var. Soruyor işte yok şurada bu kadar adam ölüyor, şu kadar zulüm oluyor. Allah Azze ve Celle ne için şey yaptı? Ya sen zaten bu söylediğin söz Allah muhafaza etsin küfrün en büyüğüdür. Yani normal İslam hükmüne göre şey yapsan çünkü sen estağfurullah Allah Azze ve Celle'yi normal bir sultan gibi, cumhurbaşkanı gibi, hükümet bakandır, baktılar gibi ne için zulmediyor da bu şey yapmıyor. Ya Allah kendisi zaten her şey onun iradesiyle oluyor. Onun iradesi dışında bir şey olmuyor. Onun için dediğimiz gibi Müslüman hiçbir itiraz etmeyecek. Allah Azze ve Celle'ye şükredecek. Onun işine karışmayacak. Her şeyin bu yaptı da bunun cezasıdır, bu yaptı da bunun mükafatıdır diye onu da söylemek münasip değildir. Allah Azze ve Celle işlerine karışmayacaksın. Sen kendi haline, kendi nefsine bakacaksın. Başka şeye ilgilenmeyeceksin. Başka şeyi Allah iradesi olan şeydir. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanın tecellisi budur. Ona iman edeceksin ki hem sen rahat edersin hem Allah Azze ve Celle razı olur senden. Tabi zulme razı değiliz tabi. İşte yani yapılan zulüm falan ne varsa onu rıza göstermek olmaz. Ama Allah'ın iradesine karışılmaz. Allah Azze ve Celle istediğini yapar, istediğini yapmaz. Hiç kimse o iradeye karışamaz. Hiç onun iradesini
kimse değiştiremez. Onun için mümin bunu bilmesi lazım. Haline şükretmesi lazım ki Allah onu sabit kadem kılsın. Yani bu şeyle insan düşünceyle düşüncesi bile iyi değil ama düşünce bir şey değil. Yani insan içinden bir şey geçirse, vesvese yapsa, bir şey düşünse, onu sıkıp da şöyle olsa böyle olsa demese o mühim değil. O şeytanın işleri içeride kalır, hiçbir hükmü yoktur. Ama kalkıp da insanların kafalarını karıştırıp yok ne için öyle oluyor da böyle olmuyor da ne için zulüm oluyor da ne için şey, her şeyin vakti var. Vel akıbetu lil muttakin. Akibet, sonuç müminlere, takva sahiplerinedir. Onu bilmek lazım, onu beklemek lazım. Yani hiçbir şey hesapsız gitmez. Her şeyin zerresine kadar hesabını sorulur diyor. Mesela hayran yara, mesela şerran yara. Bir miskal, bir zerre kadar hayır işlese onun mükafatını görür. Zerre kadar kötülük, zulüm yapsa, tevbe etmezse onun da cezasını bulur. Onun için mümin Peygamber Efendimizin yolunda olması lazım. Onun kıymetini bilmesi lazım. Kıymeti bilen kazanır, bilmeyen ne derler, ot gibi gelir, ot gibi gider. Hiçbir şey kazanmadan bu hayatını kaybetmiş olur. Hayatını kaybetti diyorlar. Yeni moda bir söz. O bazı insanlara tam yakışır, güzel olur. Bazılarına yakışmaz. Hayatını kaybeden, dünyada boş hayat yaşayan, oyun, eğlence, ahbap, dostluk, lüzumsuz hareketler, lüzumsuz işler yapan insan çok kazandım zanneder. O bütün hayatını kaybetmiş olur. Allah muhafaza etsin. Hayatımızı kıymetini bilelim inşallah. Alhamdulillah. Again, we are thanking Allah Azza wa Jalla for every day. We thank Allah Azza wa Jalla for He created us from nation Ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Especially these days, every day we are remember, but these days we more we are happy with him, with Prophet sallallahu alaihi wasallam, to be from his ummah. The biggest gift from Allah. And even prophets, they was wishing to be one of nation of Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and not to be even prophet. We are for this. We must know the precious of what we are in this situation. Alhamdulillah, we are thanking Allah for everything. Believer, they must be thankful because He created us human being and He created us from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nation, and He created us also in this time. This time, what is this time? It is real, the end of time. Time of what? Time of humanity. It is must be everything showing. It is every badness, everything they create, and no more what they can do for humanity. And if you ask people, or what Mawlana was saying, for normal people,
for who are not following Islam or not following Tariqah or that. Mawlana was saying, every day coming worse than before. Today it is better than tomorrow. After tomorrow, worse than tomorrow. Like this every day. And Prophet ﷺ saying, for end of time, it is full of fitna. It is like dark night everywhere, killing, war and everything, torturing, oppressing. He described this time. But this, for whom? For common people who are not knowing for what they are living, for what they are coming. For these people, this time, it is the worst time in the history of a human being even. So, but for believer, it is because Allah, He created us in this time and He make us from His Ummah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It is best time for us. We are thanking Allah for this. We are not objecting, Allah Azza wa Jalla, why you create us in this time and not before. No, we are believer. They cannot say this. Non-believer, they can say anything. Even from Muslim people, crazy people, idiot people, who they don't have mind people, they're saying something which it is clever people or wisdom people, they cannot say this. What they said, many times the people was asking me, they said somebody saying, why Allah Azza wa Jalla, He is not interfere with these people, the oppressor people, they kill people, they burn people, they destroy this, they do this, like that. Why Allah not saying this? Oh, you are clever. He didn't, we can not say what we can say. He must ask you what He will do. This people, He's a creator. Everything happened with His will. Without His will, He cannot be anything. You cannot flying. Nothing can happen. And this, if there is time of real Muslim, maybe these people, can be shown as unbeliever, like kafir, because they are saying this for Allah. It is, you cannot say this. People because they're thinking Allah Azza wa Jalla, like governor or like president or like things, he must ask for people what he will do. This is a real craziness. For this real believer, they must accept what Allah give, no object, because this is His will and His wisdom, and this time it must be like this. Before also many times in Quran also saying some governor, they throw people on fire and other. But what it happened? وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. So we are not accept oppressor. Of course, we are happy with our situation, but we are not accept oppressor for anybody, and we are not happy. We are also sad for people who they are. But this is will of Allah. Allah, we say, Allah reward them, because this is the best thing for them. To Allah reward them. If you are
shouting, swearing, doing something, no benefit, but only Allah reward them for their patience, for what Allah gave them from this bala. This is our only thing. But what is Allah giving good tide? وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. At the end, it will be for believer, for who are patient, and they will get the most highest gift from Allah Azza wa Jalla. This is our belief and our saying for people who are maybe they are not happy with Sufi people or other people. We are happy with Allah Azza wa Jalla, with what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his order. What his order, we are following, inshallah, his order. Allah keep us safe, keep our belief safe also. Because these people, they're showing us right, but their intention to make you to be against Allah Azza wa Jalla. As you are saying, Allah Azza wa Jalla also happy with these people. No, this is make you in big wrong and sin. Allah keep us from our ego and these people who are cheating people as they are Muslim and showing destroying Islam. Allah keep us with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, love of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is most important. If you love Prophet of Allah, Allah will be happy with you, and everything, it will be easy for you and for your people, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.